गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चॅनल मातांचे चलर सौकेते मस्त दिनात बाकी व्हिडिओ म्हणतो तुला इमेट चेतन ने मीन क्लीन म्हणतो तुला पुताई तू पाले चेतन मस्त दिना व्हिडिओ मध्ये ಬಂದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ದ ಬಿಜಿ ಇತ್ತು ನಂಚೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ತುಲೆ ಇದೆ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತನಲ್ಲ ತುಲೆ ಬೂತಾಯಿ ಮಂತನಲ್ಲ ಚೇತನ ಎತ್ತು ಜೇರು ಊರು ಬೋತು ಬತ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಸೌದಿದ ಬೂತಾಯಿ ತಿಂದು ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕಟಿಂಗ್ ಬರ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ನಿಲ್ಲ ಏನ್ ಚಾಪ್ ನಾನು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮೀನ್ ಕಟ್ ಬಂದಲ್ಲ ಮೀನ್ ಕಟ್ ಆವನೋಡು ಚೇತನ ಎಂಜು ನೋಡಿ ತೊಂದರೆ ಚೂರು ಬಕೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಟು ಇದು ಈಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ఇప్పుడు వస్తే ఎప్పుడు నుంచో కత్తెరు బాయ్ కత్తెరు ಮೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಕೊಡಿದ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬಾ ಈತೆ ಬೂತಾಯಿ ಕಟ್ಟ ರೆಡಿ ಅಂತಲೇ ಮನೆ तो ಕರ್ಬೇಕು क्लीन इथे मीन कट म्हणतात इझी मस्त निकला ट्राय म्हणतो मीन कट म्हणतात कटिंग ब्रॉड गाइस क्लीन म्हणतो किती होतो बरं हॅलो मुचरा मुझे वेस्ट इन द सन में मिल दिन दिन ना ला ला किने आ रहे हैं पकड़े जो मुझे वेस्ट इन गाइस ले नींद ले बोलता है फ्रेश हो ऐसा क्रीम मन देखो ले फ्रेश बोलता है आची मसाला आची फिश मसाला पाडून दिला तुला गाइस इकले ಮುಂಚಿದ ಉಡಿಲ ಪಾಡಲಿ ಓಲ ಪಾಡಲಿ ಇಂಕೋ ಆಚಿ ಪಾಡೋನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಪಾಡ ಯೋ ವೈಟು ಬೂತಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪು ತಕ್ಕ ಪುಳಿತ ನೀರು ఒక చూరు స్మెల్ ఓపినాక టర్మరిక్ పౌడర్ మంజల్ పొడి ఎడ్డే కలర్ పొడించాం ఎడ్డే కలర్ పొడి వేసించి కలర్ పొడి ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಲೆ ಈಸಿ ಈತೆ ಅಂತಾರೆ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಮಸಾಲ ಬರ ಒಂದು ಇಂಚ ತೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಬೇಕು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಇದೆ ಈಸಿ ಮಸಾಲ ನೋಡಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡು ಬಾರಿ ಈಸಿ ಮಸ್ತ್ ಕೈಪರ ಜನ ಬ್ಯಾತಿನಿಲ್ಲ ಎಂಗಲು ಮಸಾಲ ಪರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಕೈಪರ ಬ್ಯಾತ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಮಸಾಲ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಮಸಾಲ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚೂರು ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೂರು ಅಂದಾಜು ಇತ್ತು ಜಂಗ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ತೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೋ ಉಪ್ಪು ಯಾವ ಬಂದ್ರೆ ಚೇತನ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೂತಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪು ಯಾವ
ಸೌದಿದ ಒಂದು ಬೂತ ಇಡು ಉಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸೌದಿ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದು ಬೂತ ಇಟ್ಟು ಅವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪು కొంచెం ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಬಾಟ್ರೆ ಪೋಚಿ ಗೈಸ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಸೌದಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೂತ ಇಟ್ಟು ಮಸಾಲ ಟೇಸ್ಟು ಕಡಕ್ಕುನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದಿದ್ದಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡು ನಿಂಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತನ ಪಾಡಲಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆದ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಅಂತಲೇ 1.5 kg ಬೂತಾಯಿ ಉಂಡು 14 ಬೂತಾಯಿ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆಣ ಏಸೇನು ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಬಂಗೇಜ್ ನಿಕ್ಲ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಇಂಚ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕು ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಪಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಕ್ಕ ಸಾರು ಇತ್ತನ ಸಾರು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಪು ಉಪ್ಪು ತಿಕ್ಕದ ಗೈಸ್ ಮೀನು ಕೈ ಪರ ಪಾತ್ರೆ ಪರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಸೂರ್ಯ ಮೂಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಸೂರ್ಯ ಮೀನು ಕೈ ಪರ ಬೈದಿನ ಹತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ರ ಬೈದಿನಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಸೂರ್ಯ ನಂಗೆ ಸರ್ ದೀಪ ಹುಡ್ಕಂದಿನ ಸೋನ್ ಪಾಪಡಿ ಚೋಲ್ಬೇಡ ಅಣ್ಣ ಗುರು ಸಿತ್ತೊಂಜಿ ಪಾಳತಿ ಮಾರಾಯ ನೀನೆಂತ ಮೀನು ಕೈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕ ಮೀನು ಕಾಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಂತ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೀನು ಕೈ ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಂತಂದಲ್ಲ ರವಾ ಪಂಡವೇ ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಅವೇ ರವಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನ ತುಯ್ಯ ತುಲೆ ರವಾ ಪಾರ್ದು ರವಾಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ ಮಲ್ಪನು ಬೂತಾಯಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಗಿರಿ ಸೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಸೌಂಡ್ ಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸೌಂಡನ್ನು ತುಲೆ ದೀಪು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಂತಂದ್ರಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತವಾಗ ನಮ್ಮ ಊರು ಕಂದಿನ ತವ ಬೂತಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನು ತುಲೆ ಬೂತಾಯಿ ಕಾಯಿ ಒಂದುಂಡು ಪಕ್ಕ ಸೌದಿದ ಬೂತಾಯಿ ಗುಂಡು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಸೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಫ್ರೈಡೇ ಫುಲ್ ಜನ ಜಂಗುಲಿ ಆತೀರ್ ಮುಲ್ಪ ಏಟ್ ಜನ ಇರ್ತಲೆ ಫುಲ್ ಗೈಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಐಟಮ್ ಉಪ್ಪು ತವಡು ಮೀನನ್ನು ಫ್ರೈ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಇಂಚ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಸೇರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಮೀನು ಪಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ದೀಪು ಮನಸ್ಸು ರೆಡಿ ಆತನು ಗಂಜಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಗಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಉಪ್ಪಾಡು ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ದೀಪು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಪಡ್ನ ಸಣ್ಣದೊಂದು Please like and subscribe support.